టుడే స్పెషల్ ఐటమ్ ఈస్ తందూరి పన్నీర్ పిజ్జా. ముందుగా పిజ్జా బేస్ తీసుకొని ఆ బేస్కి సంబంధించి బేస్ పైన కొంచెం బటర్ ఇట్లా అప్లై చేసుకోవాలి. కొంచెం టేస్ట్ బాగా వస్తుందన్నమాట ఇది. ఆఫ్టర్ ద పిజ్జా సాస్ అప్లై చేసుకోవాలి దాని మీద. పిజ్జా సాస్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ముందుగానే మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాము. దానిలో ఉన్న ఐటమ్స్ చీజ్ వేస్తున్నాం. ఇంకా ఇది మొజరెల్లా చీజ్. ఈ మొజరెల్లా చీజ్ అనేది చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట పిజ్జాలో. పిజ్జా అంటేనే చీజ్ తినాలనుకున్న వాళ్ళే పిజ్జా తింటారు ఎక్కువ శాతం. సో ఈ చీజ్ ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. Then comes to jalapenos. Then olives, black olives or white olives, ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది వేసుకోవచ్చు. Then here I am using black olives. Green capsicum. Then green chilies. గ్రీన్ చిల్లీస్ అంటే స్పైసీ ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకొని తినొచ్చు. అండ్ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉంటాయి, చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి, కానీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. And then comes to paneer, because it's tandoori paneer pizza. Very big blocks of paneer. Okay. వీటిపైన క్రిస్పీ ఆనియన్స్. క్రిస్పీ అంటే మళ్ళీ వేయించుకోవద్దు, నార్మల్గా కట్ చేస్తే అవి క్రిస్పీ తయారవుతాయి. పిజ్జా అంటే దాని యొక్క లుక్ని బట్టి కూడా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట. మనం ఎంత బాగా తయారు చేస్తే అంత బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు పిజ్జా, పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే. అండ్ హియర్ ఇస్ యువర్ తందూరి పన్నీర్ పిజ్జా మేడ్ బిఫోర్ బేకింగ్. సో ఓవెన్లో పెట్టేద్దాం. తందూరి పన్నీర్ పిజ్జా రెడీ.